Valentine's Day vlog. நாங்க இந்த ஒகேஷன்ல ரொம்ப crowded-ஆ இருக்கும். சோ அதனால வெளியில எங்கேயும் போகல. வீட்லயே தான் செலிப்ரேட் பண்ணோம். நாங்க ஃபேமிலியா எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணோம், எப்படி டெக்கோர் பண்ணோம், என்னென்னலாம் டின்னருக்கு நாங்க செட் பண்ணோம், இது எல்லாத்தையுமே நான் உங்களோட ஷேர் பண்றேன். லெட்ஸ் கோ. எந்த டேவா இருந்தாலும் நம்ம வீட்டில் உள்ள பேசிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் முடிச்சுட்டு பண்ணாதான் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும். இதை பார்க்குற எல்லா ஃபேமிலியும் இதை கண்டிப்பாக ரிலேட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம நைட் தான் கேண்டில் நைட் டின்னர் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு குயிக்காக ஒரு ஸ்னேக் பீக் காமிக்கிறேன், பார்த்துடுங்க. பர்சனலி எனக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸிங்கான டே தான். பிகாஸ் ஹோம் ஸ்கூல் இல்லை, ஒர்க் இல்லை, கான்டென்ட் ப்ரிப்பரேஷன் இல்லை, ஏன் எந்த கமிட்மெண்ட்ஸும் இல்லை. ஸோ இன்னைக்கு டே பிளான்டாக இருக்க போகிறதில்ல, a random day in my life. கூடிய சீக்கிரம் என்னோட வீக் டே ஆர் பிளான் டேஸ் எப்படி இருக்கும்னு வீடியோ கண்டிப்பாக போடுறேன். ஓகே கைஸ், அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் என்னோட எந்த வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அத்தாராக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் மில்க் கொடுத்துடலாம். 2 டேஸாக ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதான் பண்ணேன். ஊட்டி விட்டுட்டு நம்ம கேண்டில் லைட் டின்னர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்.
வேலண்டைன்ஸ் டே இதை சொன்னாலே நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வர கலர் ரெட் கலர் தான். ஸோ இன்னைக்கு ரெட் கலர் தீமில் தான் நம்ம எல்லா டெக்கரேஷன்ஸும் பண்ண போகிறோம். குயிக்காக நம்ம என்னென்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சு டெக்கோர் பண்ண போகிறோம்னு காமிச்சிடுறேன். ரொம்பலாம் ஷாப்பிங் பண்ணலை, ஏன்னா இந்த ஐடியாவே எனக்கு மார்னிங் தான் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. கொஞ்சம் ரோஸ் பெட்டல்ஸ், ஃபுல் ரோஸ் வாங்கி அதில் உள்ள பெட்டல்ஸ் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸ்ட்ராபெரி கட் பண்ணி பிளேட்டில் செட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட கொஞ்சம் செரிஸ். அது இல்லாமல் பலூன்ஸ் வந்து ஒயிட் அண்ட் ரெட் காம்பினேஷனில் வாங்கியிருக்கேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம தீம் கம்ப்ளீட்லி ரெட், ஸோ அதனால ரெட் கலர் போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒயிட் அண்ட் ரெட் காம்பினேஷனில் பலூன்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். பட் இங்கே உண்மையை சொல்லணும்னா பலூன்ஸ் வச்சு என்னால் அவ்வளோவா டெக்கோ பண்ண முடியல. ஏன்னா அந்த பலூன்ஸ் எல்லாம் பாப்பா விளையாடுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டா. ஸோ தட்ஸ் ஓகே. இந்த டேபிளில் தான் நம்ம வேலண்டைன்ஸ் டேக்கு டின்னர் டேட் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் டெக்கோர் பண்ண போகிறோம். லெட்ஸ் see. டடா, இதான் ஃபைனல் லுக். கண்டிப்பாக எப்படி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். எங்களுக்கு கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் கொடுத்துச்சு. ஸ்பேஸ் டெக்கரேட்டட் பை அஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்பெஷல். கண்டிப்பாக வீட்டில் நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்ற சாப்பாடே ஒரு தனி டேஸ்ட் தான். ஏன்னா அதில் கண்டிப்பாக லவ் இருக்கும். ரெஸ்டாரண்ட் விட இது ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீல் அண்ட் ஸ்பெஷல் மெமரி தான் சொல்லணும். டு ஸ்பெண்ட் டைம், டு ஸ்ப்ரெட் லவ், டு ஸ்டே சேஃப், ஸ்பெஷலி திஸ் டைம்.
வீடியோவை பார்த்த எல்லாருக்கும் a very very happy Valentine's Day. Valentine's Day is not only for lovers, it's for everyone who spread love. கொஞ்சம் ஸ்னாப்ஸ் உங்களுக்காக ஆட் பண்ணியிருக்கேன், கண்டிப்பாக பாருங்கள். என்ஜாய் த டே கைஸ். பை பாய்.